And as it says, it takes 2 generations to process the trauma. People are processing this kind of massive, you can say, level of massacre which happened. It takes time. It takes time to absorb. It takes time to process what actually happened. Why? They are questioning what actually happened, why it happened, because there was, so much of a trust within them. So they couldn't believe actually that this can happen. People who are in their neighborhood, they were protectors also, but at the same time, they were the perpetrators of some kind of violence also. So they were confused. There was so much of a conflict in their mind, so much confusion, so much chaos, hearing information, getting some news from one direction, from other direction they're getting something else. It was a complete, a breaking of their trust. They were living together, they were sharing together. Rather, if I just, stop there and bring you back to this moment, what do we see? We always say that we are so similar to the people across the border than we are similar to the people who are down south. Our eating habits, our ways of dressing, our language, we are so close, our complete culture. So it was a very big, you can say, a backlash for them on the level of trust, because they believed them, they loved them, they were part of it. It was either ways. We're not saying it's just for people who are from India or who are Indians or who are Hindus and Punjabis, but it was equally for them too. For the Muslims also, it was a shock. So it took them time to process. When some kind of a, because it was a, you can say, we call this a PTSD or a post-traumatic stress disorder when it comes. It takes time to process. So it took those early years to process, and then, when people started accepting, okay, this has actually happened, and we have to write about it. We have to have, a literature, we have to have writings which at least encase, which at least give the next generation some kind of an idea what happened or what they went through in that particular period. Having said that, I would just like to share, how it felt. How it felt. We all have family members, who have experienced. My mother was a person. It's just like अपन बैठे हैं and suddenly somebody says कि तुम से जाओ. The movies have shown it कि people thinking कि वापस आ yes. Everyone had that. And that feeling still continues when people say कि अच्छा जे उत्थे तो गया ते मेरा घर देख के आई मेरा पिंड हैगा मेरे आना दरवाजा. My mother, she's 92 now, but you would be surprised to hear कि उनका की ਜਿਹੜੀ memory है ना अजीब of everything. The tanga wala who would come and take them, the shopkeeper और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਠੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ. They remember the names of those people. They remember ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਰੀ ਉਤਾਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. They have such vivid memories, and they still have that, that feeling that कि वापस जा सकते हैं. Imagine the time span which has crossed, and still they have that feeling that can we go back? Can चंगा time सी. बड़ा अच्छा Which is something very important. बहुत अच्छा time. बहुत अच्छा. And they remember meeting and playing together. That is something which no one has forgotten. I would like to share my personal experience क्योंकि साडी family च third generation तक वो चीज़ अभी भी है. My father was a big joint family and they had a very good business, cloth merchant. But since when partition में सब कुछ चढ़ के जब इतने आए,
ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਹੁਣ ਰੀਸੈਟਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ that was one big reason ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਵਰ ਟੋਲਡ ਟੂ ਲੀਵ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਟ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ that time I was not born but my 4 brothers sisters they were there. So after that was that वो resettlement in business. नवी जगह थे आके नवा माहौल नवा सब कुछ. He struggled for 15 years and then he gave up. He went into severe depression. Can you believe in 1962, the first memory of my father, I remember him in the mental hospital. It's a trauma for me till today. Because मेरे mother, she used to stay with him. मेरे बड़े भैन भरा मेरे को 14 साल 15 साल 18 साल बड़े सी कैसे they took over the family responsibility. My mother used to be in the hospital, Dr. Vidya Sagar, doctor. ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ. So that is my first memory of my parents कि वो mental hospital क्योंकि मैं छोटी सी कि मैं जिद करती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. So I have those memories. It's all because of the aftermath of the partition, which took us maybe around 50 years. To come up ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਕਰੋ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ. This is the transgenerational trauma, which is continuing, and it is. I don't know whether it will go beyond us. Yeah, but because we've heard firsthand. Yeah, we've heard firsthand. On the contrary, my mother lived up to 100. 2023 December ਦੇ ਵਿੱਚ she passed away. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ fond memories of Pakistan. I totally stories. Oh, heavy storyteller ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ mother. Was height of socio-mental engagement. ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ. That's the reason she lived so long. In spite of all these traumas and all these sufferings, ਉਹ ਆਪ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ. ਮੇਰੇ father ਇੰਨੇ time ਬਿਮਾਰੀ passed away in 1996, 40 years. So ਮੇਰੇ mother ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ face ਕੀਤਾ poverty, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ. But ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ They lived together. Let's come back to that. Have movies been able to show this thing? In fact, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ have movies been able to show this thing? In fact, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ that's what that's the day we in fact I had just was out of the theater तो मैम कहते आप कहाँ हो मैं क्या मैं तो फिल्म देख के आ रही हूँ मैं वापस and that film in fact revisits the memories you are talking about and he doesn't talk to his family the whole life about those things. और दूसरी बात ये जो आप कर रहे थे कि मम्मा कोई भी याद है दुकानदार क्या बेचता था किस तरह की चीज थी क्योंकि वो सोशल रिलेशंस थे उनके ऑनलाइन नहीं आता था कोई चीज जाकर उनसे बात करते थे आजकल की तरह नहीं था Communication Very strong. मतलब I remember this thing. मेरे नानके those people used to come till the end to meet my grandfather and my grandmother. So those relations did not break. But I think kahin na kahin have our movies perpetuated this hatred towards them? Some. No, it's only the very recent phenomena. It is a recent phenomena. Yes, it's a recent. पुरानी फिल्मों में नहीं है. I have rarely seen any of these films. I guess I have
little bit of understanding from literature. And literature kind of shows these things very clearly, that there was such a big love and coordination between both the communities. But at the same time, Manto has depicted almost all aspects of human trauma. In one of the films, I think, which is one of the stories which is less known to others, it's called Sahai. The film story is called Sahai. It's a beautiful story, and the first paragraph is really very, very, revealing in that sense. I can't recall the whole thing, but the plot revolves around three friends. And one of those moments when this hatred was brewing up, surging into the minds of people, he probably said that ke main tumhe maar dunga. Yeah. And that's what prompted Him. That's what prompted him to migrate to Pakistan. Yes. And the whole story is all about this. And I think has Manto, the movie directed by Nandita Das, been able to do justice to the character of Manto and the circumstances? In fact, it's a good movie. I have not seen it. But there is always there's an intention in that. Maybe this fiction and history में difference मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि कितना fiction है, कितनी you people have read him very well. Nobody can actually tell where the fiction starts and where the fact. Nobody tell. But then it's a kind of a human story. The human story is all about emotions and those experiences. So what I guess is that these stories probably take up one or the other emotion at a time, and they try to dramatize it. And there are hundreds of stories which do that. There are stories where people have shown how they could save others, how one community saved others. And there are stories. There are also stories. मैं वापस आऊंगा भी तो वही है ना, हमने बहुत कोशिश की थी जरा मतलब of course their neighbors, there were neighbors who tried to help, but of course in that only there were neighbors who took advantage of the situation. And all is not just violence. Yeah. All It's was- knowledge also. Yeah, It's it wasn't like that. It But was you see, greed. And there were people who were helping also. Helping also. But humor played Yeah. a significant role in communal violence or And- the bathrooms. And Do it in a way something- that- ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੇਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, I think वो तो crowd mentality happens. Distrust create होता है, not distrust create. I think वो तो crowd mentality जो होगी when it happens. Distrust create होता है, not distrust create. Sharon, you would like to say something? ਨਾ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਰੂਮਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੂਮਰਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। I have a story from my family itself. Extended family. My mother, their cousin brothers, because Nani ji ne dasya that there were young girls with chotiya kudiya, babies, infants also, girls. And they just strangulated them. In fact, because they say that they couldn't probably help themselves. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ because the way was going on, the way it was In fact, happening. Sorry. Please. So that is why it was, and who was doing it actually? So the perpetrators were not just people from the other community, but they were rumor mongers, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ victimize ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ It happened on both sides. ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਨ ਫੈਕਟ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਮਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, that when ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ, but what I remember from Tamas, I watched in 87 only when it came on the TV, the scene when they ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ and then they jump ਚਲ, and the similar kind of a scene is there in this मैं वापस आऊँगा, in which the lady because the family leaves and leaves the ladies behind with the family, तो when she realizes कि ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, she ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, all the young girls, ਉਹਨਾਂ ਦੇ throat ਖੁਦ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, so that's the most like but I remember my own my mom's cousin telling that when they were migrating from Muzaffarabad to Srinagar and then ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ what the figure says ਕਿ 90,000 women were abducted. So 90,000 ਜਿਹੜੀਆਂ abductions ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ they were abducted and kept as like wives or others. Sometimes they were kept as wives, they married them, but there were others who raped and killed them. There is a, before talking about that book, probably, how we process what is there in the films also. Sanu pain realize hondi hai. It's through cinema we realize, through literature, through literature and of course literature है जो cinema च जाता है. How each one of us likes to enjoy a particular kind of genre of films or not. Films depicting partition and depicting the violence which was there. The violence in some pictures may not be as much as it is described in several of the books, several of the narratives which are written by a lot of people. Now I do not, probably, when we just talked about transgenerational, say trauma, probably that transgenerational trauma still gets reflected in our emotions too. When we are processing or when we are talking with people who have faced such kind of, I vividly remember a couple of things. I was associated with Professor Ashish Nandi. He was doing a project of about people who were affected by these partitions. 3 countries, Bangladesh, India, Pakistan, and 3 thamate involved in CP projects. So I was an honorary fellow at CSDS, Center for the Study of Developing Society. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. So I vividly remember ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ trauma ਕਿਵੇਂ process ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ randomly we are going, we know that this is a particular area ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ partition ਤੋਂ affected ਲੋਕ ਨੇ. So ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ. There was a man and a lady sitting outside. ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, model town ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ model town. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, hardly any sitting area ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, hardly ਇੰਨਾ. Gate kholo and you're almost inside the house. So that couple was sitting, and I just went, and the lady was completely silent. She did not have any expression on her face too. ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਓ. So I just introduced myself and I talked about KB and ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. The moment I said that ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ like we will talk about, that lady got up and she went. I was there in that place for around 40-45 minutes or maybe 1 hour. That lady did not even make an effort to come out, but this man knew that my wife has suffered so much. ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਟਰਾਮਾ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ. So
that left an image in my mind. You know, it had a very it's a disturbed kind of a thing in our minds. Even pictures, films. You know, in films देखते हैं ना. I started with the transgenerational trauma. When we see these films, I cry. Maybe many of us. Why? Because we've heard about it. In fact, I read one book during this process itself. I was reading a book. That book, somehow I don't remember the name of the author also, because it was intentional. You know, yes, I don't remember, because that's it. मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ was this the kind of violence was this the kind of violence ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ it is nauseating ਬਿਲਕੁਲ you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ and that's the reason I think ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ you start it becomes difficult for you to process grandmother yeah ਉਹ she was alone in the house ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਡ ਗੋ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਓਲਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਸ ਐਸਪੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੁਡ ਗੋ ਦੇਅਰ ਅਰਲੀਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਜੀ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਪਾੜਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਤਾਂ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਉਹ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆਏ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਰਕਾਈਵਸ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ देयर ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਟਰੈਵਲਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 60 ਮਾਈਲ ਲੰਬਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਇਨ ਦੈਟ ਕਾਫਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ, ਬਟ ਇਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਾਫਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ 1 hour long interview